Mixnews. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на радио Baltkom. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». В студии работает Андрей Лишкевич и Вадим Родионов. И звукорежиссер Евгений Копейна. В гостях у нас сегодня американский журналист, номинант на Пулитцеровскую премию Кевин Ван Валкенбург. Добрый день. Hi, guys. Nice to be here. Вот я хочу начать наш разговор с такой фразы, которую герой фильма «Брат 2» произносил публично. Он говорил о том, что вот скажи мне, американец, в чем сила? Я думаю, что сила в правде. Вот сегодня, если смотреть на те тенденции, которые мы наблюдаем в информационном пространстве, в средствах массовой информации, можно ли говорить о том, что правда все еще является главным критерием оценки работы журналистов? Или эти времена ушли куда-то в прошлое? Вот как вы это воспринимаете? Okay, Vadim started like there is a popular Russian movie called Brother and Brother 2. Okay. Maybe you heard about it. And one of the characters is saying words which became really popular quotation in Russian-speaking audience and society. He says he's speaking with an American person in USA, and he's asking, "Tell me, American, what has power?" I think that power is truth. Truth has power. So Vadim is asking you if we're looking on mass media nowadays, does it still has truth as a power or not? Yeah, I think it definitely does. I think that one of the keys to a healthy, functioning society is that the media is looked to as a purveyor of truth. And I think that while there is certainly growing efforts to sow disinformation in American media, that truth is definitely something that I think most people still think that the media tells. I think that the American media has work to do and to convince people that they still have credibility, but it's been one of the key kind of elements in the health of our democracy that the media is always looked to as one of the watchdogs for powerful people in the country. Да, Кевин считает, что так или иначе правда является ключом к здоровому обществу, и по мере того, как в СМИ может появляться какая-то ложь, все равно работой журналиста является убеждать людей что ту информацию, которую получают, она является честной и правдивой, и, в принципе, правда является основой демократического устройства в тех же Соединенных Штатах. Но вы не наблюдаете, что журналисты и средства массовой информации сейчас манипулируют понятием правды? Много появилось различных вариаций на тему, например, полуправда, можно что-то сказать, что-то недосказать, что-то где-то сместить акценты. Вот насколько ситуация сложная в этом смысле? Вы, как журналист, с чем-то подобным сталкиваетесь в своей работе или в работе своих коллег? Okay, but still, can we say that the mass media often are manipulating with the word of truth? And do you face this kind of situation when you need to deal with the half truth or something like in between, you know? I don't think that the mass media in the United States, at least, is as manipulative as some people would like you to believe. I think that the best of the American media, the New York Times, the Wall Street Journal, the Washington Post, that these are people who very much believe that truth is an essential part of our democracy. And I think that people who want to sort of sow discord or chaos will tell you that they are being manipulative when in fact they are often just speaking truth to power, and they are doing the hard work of, making sure that people follow the rules and people are acting in an ethical manner. I think that
the allegations of that the media is manipulative are often misguided and unfair. Certainly, there are some biases in media, but it is often perhaps biased towards the powerless and the little people who most need the media to sort of stick up for them in the face of authority. Если говорить о СМИ Соединенных Штатов Америки, то они не настолько имеют возможность манипулировать, как некоторым это кажется. И если говорить о центральных средствах массовой информации, как Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост, люди, которые там работают и которые возглавляют эти СМИ, они все-таки верят, что правда – это ядро демократии. И люди, которые хотят, может быть, какой-то хаос привнести, они могут говорить о какой-то манипуляции, но так или иначе это вот убеждение, оно преувеличено и часто несправедливо. Ну, если вспомнить недавнюю кампанию Дональда Трампа и его отношения со средствами массовой информации, которые складываются достаточно сложно, вот в этом смысле ничего не изменилось. То есть избрание Дональда Трампа на пост президента США, по некоторым данным, опять же, мы можем прочитать аналитику, оно разделило американское общество, в том числе и выявило некоторые проблемы в отношениях власти и СМИ. Вот как вы оцениваете эту ситуацию, которая возникла? Okay, if we look on Donald Trump, political company before he was elected, and he has quite difficult relationship with mass media, and now people's attitude is separated, in USA. So what do you think after he was elected as a president? Did the situation change anyhow? I think that that what you're seeing in America is what I would say a good sort of functioning part of democracy, that the media pushes a little bit and the president pushes back. Neither side has so much power that they can sort of have the final word on whether they say this is the way it is versus what the media is sort of reporting and saying, well, actually, we have this information, we have these people saying different. I think Trump is a very non-traditional politician, as you may have heard, that he didn't hold elected office before. He's the first president of the United States to ever rise to that position without holding any elected office throughout his life. And that's obviously indicative of what a large percentage of the country wanted wanted something different. And so I think that because he's so different, there's going to be some, controversy or some complications in terms of his relationship. He actually likes the media a lot. He very much craves the media's insight and information. He consumes a lot of media. Part of of what he's saying of the media is this, the media is that. Some of that is theater, some of it is showmanship, but he is someone who I think has always consumed in a lot of media and always has reached out to the media to sort of try to explain his positions. So I think sometimes what you're seeing from the outside that looks to be sort of very controversial is actually just part of the normal process that we go through in our society. Да, в общем-то, та картина, которую мы наблюдаем в отношениях Трампа и средств массовой информации, это пример хорошо функционирующей демократии. Это нормальная ситуация, когда СМИ давят на президента, президент давит в ответ, и у СМИ в этом плане есть какой-то вес. А Трамп, надо отметить, что он очень нетрадиционный президент, отошел от многих традиций по сравнению со всеми предыдущими президентами. И очевидно, что очень многие люди при его избрании было очевидно, что очень многие люди хотели перемен. И из-за того, что он настолько другой, конечно, возникает вот такое противостояние. Но так или иначе, на самом деле, Дональд Трамп любит средства массовой информации, и, как бы это ни казалось, он постоянно о них говорит и говорит все-таки с ними. Это часть такого театра, его какого-то образа.
Вот, и поэтому, вне зависимости от того, как это выглядит со стороны, на самом деле вот эти вот отношения Трампа и СМИ – это часть нормального процесса. Но вообще, как вы оцениваете фигуру Дональда Трампа и насколько преувеличен, вот вы сказали о том, что со стороны, может быть, это выглядит чуть более гипертрофированно, но насколько вообще Трамп сегодня является такой фигурой, которая разъединила Америку? То есть можно ли говорить о том, что произошел раскол по политическому принципу, по отношению к фигуре президента, и что сейчас вот можно его даже ощутить? Там я упустил вторую часть. Ну, насколько серьезен раскол в обществе американском? Yeah, what do you think about the figure of Trump in general, and how seriously did he separate the society on political, I don't know, economical, social levels? I think that we're very separated. I think it's what you're seeing, what you've seen in America the last, I would say, 15 years or so, is that we've become very divided in terms of partisanship, and Trump is certainly a byproduct of that. Sort of, he's grown out of that. Someone who speaks very forcefully and makes no apologies for his thoughts and opinions. He doesn't. He isn't afraid to make a gaffe, make a sort of something that he's what we call stick your foot in your mouth in America. He just kind of laughs that off or ignores it when he's criticized for saying something that people think is absurd and whatnot. And a lot of people find that very refreshing. I think that in terms of division, I don't know that he's any more divisive than President Obama might have been, or President George W. Bush. He is. I don't know that he is. I think that there is a lot of excitement now about it. I think he may be extreme in the sense of like how people react to him and cover him, but I think his ideas and the ideas of the Republican Party versus the Democratic Party are still that ideological, I guess, tug of war is still going on and always has gone. It's just covered much more extensively by a media that is seeing big ratings, big interest, big surge. I mean, if you look at the subscriptions to the New York Times, the Washington Post, they're soaring because people are very interested and fascinated by what Trump will sort of propose next, or what he will do next, and how the liberals in our country will sort of push back against that. So it may seem to be at its most partisan in some ways, and most divisive, but I think that it's the volume of it is just turned up. It's just louder in some ways. There's been partisan divisions have been existed in our country for a long time. Окей, ну, с одной стороны, да, надо сказать, что за последние 15 лет это, наверное, момент такого наибольшего разделения на гражданском уровне в США, и Трамп, безусловно, является во многом двигателем этого вот процесса, да. Он он много говорит и никогда не извиняется за свои слова, не боится говорить какие-то тяжелые вещи, которые, впрочем, многим кажутся такими освежающими, а другим кажутся неприемлемыми. В то же самое время сложно сказать, является ли он более разделяющим президентом, нежели, например, Обама или Буш-младший, просто потому что Трамп много говорит, и СМИ очень подхватывают вот всю эту, вот, я не знаю, как сказать, хайп какой-то, шум, потому что для СМИ это тоже выгодно, они видят, что людям это интересно, у них рейтинги, поэтому, опять же, если посмотреть центральные издания, там, New York Times, они постоянно освещают вот слова Трампа, потому что они понимают, что это интересно, это даст им рейтинг. А в принципе ситуация похожая, просто громкость вот этого всего, она увеличена на уровне США и международном уровне тоже.
Но где, на ваш взгляд, должен проходить баланс между рейтингом и качественной информацией? Потому что понятно, что мы знаем, что желтые СМИ и желтая информация, так называемые желтые СМИ, так называемая желтая информация, обычно вызывают больше кликов в интернете, и заголовок о звездах шоу-бизнеса и их каких-то любовных приключениях, он читается обычно значительно превосходит по популярности, чем, там, не знаю, решение о принятии того или иного законопроекта. Вот как вы лично для себя, как журналист, определяете эту грань допустимого? How do you think? Where should be? So you said that the mass media often turns the volume like more because they know that Trump is popular and people want to read news about him. So where should be the balance between those rating and the quality of mass media? Because we know that if you post something about celebrity, it will be popular, but it's a cheap popularity. Yes. What do you think as a journalist? I think that the journalists at any level, their first mission should always be to inform, to make sure that that the truth is what matters more than anything. That sensationalism of Trump might be what sort of draws ratings or whatever, but what is more important for journalists to sort of write about, and I think this is true of any country, is to write about how policy affects people, and less about the theater of the yelling, the name calling, the sort of what we call pomp and circumstance, and more, if you'd say you want to cut taxes for the rich, how does that affect the poor? If you say you want to eliminate certain social programs and build up the military, what does that mean? And so what you'll see, I think, I think a lot of the print media, the written media, that they are, it's a less sensationalistic sort of thing for the most part, especially the legacy media, the Times, the Post, the Wall Street Journal. They're very much trying to write about the nuances of policy, and is the president following the rules? Are the Democrats following the rules? What you see on television media, which is where a lot of people still consume, is they want people shouting at each other. They want arguments. They want to sort of have good TV, good entertainment, where it blends the line between politics and entertainment. And I think that the people who are most informed, the people who are most educated about what's going on, are the people who read media, not the people who just watch television, because television, because it's an entertainment form, often it makes it harder to understand the nuances of policy. So that's where, while television is visually very important to sort of see, to have people go on and talk about and defend their positions, I think the reading of it is a much better way to kind of stay informed about what the actual issues are and how they affect you. Окей. Так или иначе, первостепенная задача журналистов — информировать и, как уже было сказано, ставить все-таки правду на первое место, потому что писать и как-то концентрировать свое внимание на сенсациях, которые связаны с Трампом, конечно, это ведет к рейтингам, но очень важно писать и просто преподносить информацию о том, как политика влияет на общество, а не только освещать вот этот театр, который происходит. Такие темы, как налоги, как они повлияют на общество, на бедных, там, военная промышленность, что это такое, вот эти детали, они важны. И надо сказать, что печатные СМИ, они менее подвержены вот этим сенсациям, они пишут о нюансах политики, в частности, вот фундаментальные средства массовой информации, которые уже были названы, а на телевидении, с другой стороны, люди всегда хотят видеть какой-то крик, какие-то ссоры, это в первую очередь развлечение. И поэтому люди, которые выбирают, в общем, информированные, образованные люди, которые читают, а не только смотрят, они выбирают более правильный путь к получению информации. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим. Напомним, что у нас в гостях американский журналист, номинант на Пулитцеровскую премию Кевин Ван Валкенбург. Оставайтесь с нами, скоро вернемся и продолжим. Mixnews.
Мы знаем, вы слушаете. Радио Baltkom. Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов. В студии также работает Андрей Лешкевич и звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня американский журналист, спортивный комментатор и номинант на Пулитцеровскую премию Кевин Ван Валкенбург. Еще раз здравствуйте. Thanks for having me, guys. Мы говорили о моде, о рейтингах, о заголовках. И вот тема, которая, во всяком случае, в русскоязычном сегменте интернета и вообще в русскоязычных СМИ сегодня вызывает определенный резонанс, это то, как Америка относится к России, к русским людям, потому что есть некое обобщение. И вот, в частности, один из популярных образов, который, как, опять же, складывается такое впечатление, культивируется, это образ русских хакеров. Вот насколько сегодня Россия в топе в американских СМИ и как она воспринимается в американском обществе? Okay, of course, we would like to ask you about the relationship between USA and Russia and attitude coming from America towards Russia and Russian people. And nowadays there is such a popular image of Russian hackers, you know. So we would like to ask you how really popular is that topic in USA, or it's just here we think that it's so big and it's very prominent in American society at the moment. It is one of the most I would say pressing issues in America. That our intelligence community has been pretty I guess what's the right word? They've said very forcefully that they feel that there was a Russian attempt to influence our election. Whether or not it was successful or not is sort of something that's a matter of great debate. The people on the Republican side believe that it was not, and the people on the left sort of believe that it did have a great effect. But what you're seeing, Facebook, an American company started by an American businessman, Mark Zuckerberg. Facebook, now is like it's like the modern telephone. It's so prominent that it's in every country now, whatever. And the I guess way that hacking I think has a lot of different meanings. Whether it's sort of hacking into someone's email or just using targeted news to sort of try to influence certain people. That's something that America is talking a lot about, is that how much did Russia buy Facebook ads or stories in states where they ended up deciding our election. Something like propaganda, kind of? Yeah. Or something that, propaganda or very biased stories that might have some truth to them, but are often so biased that you don't know what to think. And it happens on both the left and the right. And so I would say right now that the relationship between Russia and the US is very tense. No one wants to see it worse. Everyone would like to see it get better, but there's a lot of mistrust and a lot of people wondering what the solution will be, how it will get better, and who is to blame. The Russians feel that the U.S. is to blame for a lot of that mistrust, and obviously the U.S. Feels differently. So it's something that is very prominent in our media right now, and the discussion about, at every dinner table, someone has an opinion about what they think happened during the election. Да, действительно, эта тема постоянно обсуждается, очень плотно обсуждается. Представители интеллигенции постоянно говорят, что у них есть ощущение того, что Россия имела влияние на выборы. Это разведка, скорее всего, или интеллигенция. Да. Правильно, действительно. Разведка, говорит о том, что есть, в общем, данные о том, что имело какое-то влияние, но это вопрос, который, в общем-то, дискуссионный вопрос. Республиканцы, в частности, говорят, что вроде как нет. Другая сторона говорит, что да, действительно такое было. Но хакерство может иметь... это какое-то многогранное понятие. И, в частности, можно говорить не о таком прямом хакерстве, а о взломах каких-то, о влиянии через те же социальные сети, через какие-то
приложений и так далее. Вот когда преподносится, опять же, какая-то полуправда, там, подтасовка новостей и так далее. Но, так или иначе, отношения между США и Россией напряженные, никто не хочет, чтобы они становились хуже, но при этом есть много недоверия, и все ждут вот решения как это вообще все изменить, кого, в общем, винить в этом всем. И дискуссии продолжаются постоянно, у каждого за каждым обеденным столом есть мнение о том, вот как это все выглядит. Но есть ли ощущение в Соединенных Штатах Америки о том, что время вернулось к состоянию холодной войны, что можно провести аналогию между противостоянием США и СССР? Возможно, тут вопрос уже не идеология, но тем не менее, вот это ощущение, оно появилось в американском обществе? Как вы это чувствуете, как вы это видите? How do you feel? Do American society feel that USA and Russia came back to relationship like it was during Cold War times between USA and USSR? I think that that's a complicated question because America is such a big country that Americans don't feel one way or another. Some Americans feel that Russia is an ally, that in fighting ISIS, that they could be America's best ally. Some Americans feel sort of real mistrust that what's going on in other countries is that Russia is not a friend in our sort of sense, and so it's very divided. What the next a few elections will probably kind of decide is which sort of direction the country will end up going in terms of foreign policy. Obviously, the President Trump has said that he feels that Russia is someone who we should have better relations with, and we'll see, whether that continues. Это сложный вопрос. Соединенные Штаты Америки – это очень большая страна, и нет единого мнения по этому поводу. Одни говорят, что Россия – это союзники, которые борются с исламским государством, и вот они являются как бы друзьями, а другие, в общем-то, не доверяют России, люди разделены. И в этой связи вот следующие выборы, они четко покажут, в какую сторону все-таки движется государство. Вот Трамп, например, говорит, что все-таки Россия – это союзник, с которым нужно сотрудничать. А как американцы воспринимают личность Владимира Путина, его образ, каким он сформировался в общественном мнении? What do Americans think about the figure of Vladimir Putin? How do they see him nowadays? Mm-hmm. I think that there is some wariness about Putin. I think he's someone that Americans don't know a lot about. I was just thinking the other day that I'd love to read a really good magazine story about Vladimir Putin and his, they know he was in the KGB, that he was an officer, and that he sort of rose to power over time. They know, I think, that he's a strong person who I think that they feel doesn't like criticism of him. I think a lot of Americans probably saw an interview where Fareed Zakaria, a U.S. journalist, sort of questioned him and said something about, him doing something, authoritarian, and Putin pushed back very strongly and sort of said, who are you to criticize me? And so that was one of their impressions of him. I don't know that Americans were super informed about Russia and about Putin. They might have known, Putin is the president of Russia, but I don't know if they know how fair the elections are in Russia. I don't know if they know how sort of what position exactly he holds versus, the prime minister versus when he was the president. I think they would have a little bit of difficulty explaining the difference between some of that. I would say, though, that they know that he's someone to be reckoned with, someone who has a lot of authority and power and influence in the world right now, and so there's a definite
curiosity about him, but sometimes he's unlike, we have a television show, Saturday Night Live, which is a comedy program, and sometimes they sort of satirize him and make jokes about him. They have a character who plays a sort of funny version of Putin, and so that's where probably a lot of Americans' impression of what he's like is. They know he likes to not wear a shirt, and he likes to ride a horse and do things like that, and so that's, I think if you asked a lot of Americans, that might be their impression of him is shaped more by comedy than it is by, actual events. Американцы относятся к Владимиру Путину с настороженностью. Вообще о нем не то чтобы очень много знают. И вот Кевин говорит о том, что он бы сам прочитал бы с удовольствием статью большую о том, вот кто это, что это за человек. Who is Mr. Putin? О нем знают, что он вот служил в КГБ, о том, что он такой сильный человек, и который не любит критику. В частности, многие видели интервью американскому журналисту, в котором журналист так назидательно задавал ему вопросы и разговаривал с ним. В какой-то момент Путин ему сказал: кто вы такой, чтобы меня критиковать. В общем, люди мало информированы, они знают, что он президент России, но они не знают деталей о выборах, как проходят выборы, как менялись позиции Путина, был он премьером, потом президентом. Знают о том, что он вот такой символизирует силу, влияние. Но вот, например, еще один такой образ, в котором Путин предстает перед американцами, это в передаче вечерней Saturday Night Live, в развлекательной передаче, где есть специальный актер, который играет Путина, и там он изображен такой без майки, человек, который любит на коне скакать, тоже такой очень сильный. В общем-то, вот это, видимо, этот образ и характеризует представление американцев о Владимире Путине. На ваш взгляд, средства массовой информации сегодня занимаются созданием стереотипов? То есть ли какое-то представление о россиянине, о русском человеке в целом, о выходце из постсоветского пространства? Потому что если мы берем Голливуд, то снова наблюдаем, во-первых, возвращение русских героев или антигероев, они среди популярных героев и антигероев сериалов. То есть вот эти стереотипы: ушанка, балалайка, медведи, водка, Горбачев и прочие, которые были весьма популярны во времена Холодной войны, то есть сейчас, как мне кажется, они тоже появляются. Вот насколько СМИ причастны к созданию этого стереотипного образа, как вы это? О русских или вообще? О русских в целом, да. Okay. Do you think that mass media nowadays are building stereotypes about Russian? Is there an image of a typical Russian in USA in mass media? Because if we look on Hollywood movies, for example, we always see this Russian bad guy, which, I don't know, it's connected to those stereotypes that were during Cold War, like balalaika, vodka, Sure. and so on. What do you think? I think that there is, a stereotype. I think that, and some of it I would say is a bit unfair, because Russia is such a big country. It has such a rich history of art and culture that to sort of boil it down to, tough guys with guns or whatever, oil men, is unfair, because it also, includes, Nabokov and, famous authors that Americans sort of revere. Gary Steingart is a Russian-American author that I like a lot. And so I think that one of the things that media can do is show that Russian people are not just one thing. There are many things. There's a lot of people in America know the band Pussy Riot because of their sort of protest music, and so that's a part of Russia too. That there's there's I would say a lot of people know the his name escapes me, the ballet sort of dancer. Baryshnikov, yeah, he's a sort of very popular person in America. Has been on sort of American television shows and stuff, and so to some Americans, that's Russian too. They're in some of our Hollywood entertainment. Yes, the Russian sort of people are categorized a certain way, but there's also a very popular television show right now on one of our shows called The Americans, about Russian spies,
and it's told from the perspective of the Russians. And the characters on it are two very sympathetic people who you sort of watch the show and you think, oh, well, I see from their perspective during the Cold War. So that there are stereotypes, but there's also a lot of nuance. And one of the things that mass media can do is help show that nuance, that Russians are many things. They're artists, they're athletes, they're, Alex Ovechkin is a very popular athlete in America, one of the most popular hockey players, and people have a very positive feeling about Ovechkin. So to say that Americans view Russians as one specific thing, I think that is probably not quite accurate, but stereotypes do exist, and part of media's job is to overcome those stereotypes, I think. Да, действительно, какие-то стереотипы, они, безусловно, присутствуют. Это не очень, конечно, справедливо зачастую, потому что Россия очень большая страна с богатой культурой, и сводить это все каким-то злодеем в кино – это не очень справедливо. Там американцы, многие россияне связаны с Америкой, там Владимир Набоков, например, писатель, и СМИ могут показать именно то, что русские – это не что-то одно, это очень разные какие-то люди, разные культуры. Многие, например, знают о группе Pussy Riot в России за счет их протеста, и это тоже часть России, говорит Кевин. Или Михаил Барышников, он очень популярен в Америке. Если говорить о Голливуде, да, там часто показывают такой стереотипный вариант русского, но вот опять же, затем он рассказал о американском шоу, которое повествует об русских шпионах, и оно повествует об этом всем с точки зрения России. Оно такое очень разнообразное и колоритное, не сводит все к какому-то стереотипу. Поэтому нужно говорить о россиянах как о разных людях, что это и артисты, и спортсмены. Тот же Александр Овечкин, один из самых популярных спортсменов в США на сегодняшний день. Хоккеист, который играет за Вашингтон. Да. Ну вот если говорить о спорте, как тоже о неком элементе холодной войны, мы можем вспомнить Советский Союз, это и хоккейные матчи СССР-Канада 1972 года, и шахматные партии, все это воспринималось тоже в контексте идеологии, в контексте политики. Вот сегодня спорт, на ваш взгляд, он не выполняет в том числе и функцию вот этого идеологического противостояния между Россией и США? Since you said about the sport, we would like to ask you, like, when it was a Cold War, sport was an element of this Cold War. We all remember hockey matches between USSR and Canada, chess matches. What do you think about today? Is it still kind of ideological element or not? I think a little bit. Maybe during the Olympics, it is certainly something that comes up when Americans feel a certain pride when they, are victorious. I think what made the hockey, the sort of victory in 1980, such a prominent part of American sports history was that it was sort of these amateur hockey players from America beating these great professional Russian hockey players. And so it's a bit of legend and sort of this American story of the little guy being able to beat the most sort of powerful, sporting culture at the time in hockey in the world. And so I don't think that it's quite. Americans are very obsessed with American football and basketball, and so Russians play basketball. Russians, obviously run track and stuff. But if they were more, if Russia was really good at soccer per se, then maybe Americans. There's a lot of growing interest in soccer in America, football. Then I think maybe if Russians were, I know Russia has good soccer, but in terms of America, it doesn't have great soccer. And so, if both countries were great in an international sport like that, I think you would see some sort of excitement. But like Mexico is America's biggest rivalry in soccer, and the Chinese are their biggest rivalry in
gymnastics and track and swimming and stuff like that. And so I think if we see two international sort of sides of soccer would be maybe one way to do it. Russia's hosting the World Cup coming up in soccer in 4 years, I think. Yeah. The Americans have been trying for 20 years to get really good at soccer. Next year. Next year, is it? Okay, so 2 years from now? Чемпионат мира по футболу в России. Yeah. So you could see a little bit of that sort of Cold War kind of rivalry tension come again if both teams were to meet up, say, in a group stage or whatever. Да, конечно, немного присутствует этот элемент идеологии, в частности, на Олимпиаде он всегда возрастает, потому что Америка чувствует какую-то гордость, она успешно выступает, когда побеждает, особенно можно вспомнить 80-й год, когда американцы, любители, по сути, команда любителей побеждает Советский Союз, и это символизирует то, что маленький человек может победить такого большого. Был снят фильм «Чудо на льду», по-моему, по этой теме. Да, в Америке любят очень американский футбол, баскетбол, россияне играют в баскетбол, футбол играют, такую интересную мысль Кевин высказал, что если бы россияне были еще более успешны в футболе, возможно, американцы бы как-то в этом плане подтянулись, и было бы такое противостояние, потому что на сегодняшний день мексиканцы являются главными противниками футбольными, футбол имеется в виду европейский футбол, для США, Китай, например, в гимнастике, поэтому постоянно такое противостояние международное, оно присутствует. И это в том числе есть у этого не только вред, но и польза, поскольку это стимулирует и дополняет все страны. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Напомню, что в гостях у программы «Встретились, поговорили» был американский журналист Кевин ван Валкенбург. Спасибо вам большое, что пришли. Всего вам доброго и до свидания. Впереди еще программа «Разворот». У нас в гостях будет член организации геев, бисексуалов и их друзей «Мозаика» Каспар Залитес, а с 13 до 15 часов большой круглый стол на тему тирании и демократии, который мы проведем вместе с Константином Ранцем. Эфир провели Вадим Родионов, Андрей Лешкевич и звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания. Thanks, guys.